Jama'a assalamu alaikum. Sunana Aisha Yusufu. As always, hasn't changed yet. Na yi niyan na ce bari in yi bidiyon nan because na ga mutane da yawa suna ta maganganu, ana ta kai maganganu nan da nan. Mutane na cewa wai ina zagin shugaban kasa Muhammadu Buhari da sauransu, ai bai kamata ba. Tarbiyyar mu da al'adar mu da addinin mu bai yadda da wace a zagi shugaba kuma a zagi tsoho. Na ɗaya abu ɗaya da nake son faɗi, ni ba na zagin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ai zagin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari asara ne. Zagin Buhari asara ne saboda me? Shi kanshi da kanshi yake zagin kanshi. Ai shi shugaban ƙasa a yau kanshi ya zama zagi. Balle tuma a zage shi. An taɓa zagin zagi? Ai ba zai mayu ba. A na wata ɓangaren ya ma za ka yi ka zagi abin da ke zagin kanshi? Ai yanzu sai dai a ce mutu habaran Allah kake abu kaman Buhari. Sai ka ce Buhari, kai maka ce a gaskiya ba na so. Ai ya zama zagi kenan. Ko kuma ka ga mutu a ce a wannan yaro idan ba a hankali ba sai ya girma zama kaman Buhari. Ai ba wannan bai zama zagi ba kenan. Ai shine zagin kanshi. Wai mutane suna ta surutu, ana ta surutai, ana ta wane ne, wasu na waya, an yi waya na wani. Ya aka yi mun ga nace na ɗaya ni in zagi mutum ba na zagi. Abu ɗaya da na ce kuma zan daɗa maimaitawa. Na ce a nan da ana magana mutum ya yi abu ba daidai ba, ana magana sai a rika cewa wai ai tsoho ne, wane ne. Na ce tsufan banza tsufan wofi. Ni ba Bahaushiya bace ba, amma haihuwar Kano girman kazo Hausa kamar jakar Kano. Kuma na san at least ina ɗan ji kaɗan Hausa. Wani ya ce wai kin ce mishi tsohon banza. Na ce ni ban ce mishi tsohon banza, ku je ku kuma duba ca ne tsufan banza tsufan wofi. Kuma a lokacin da nake magana na ce idan aka yi magana wai sai a fito a ce ai wani tsoho ne ya isa ya haife ki, ko ku ya isa ya jika da ke, ko kuma ya isa ya tattaba kunne da ke, ko ya isa ya yi da ke, saboda haka bai kamata ki magana ba. To na ce mu ni kaina a wajen bangaren wasu, ni kaina tsohuwa ce, shekara na 47, wanda yake shekara 17 a yau kan na bashi shekaru ɗaiɗaiɗaiɗai zuwa 30. Sabi kuma idan ya ga ina abu ba daidai ba ya kamata ya kira ni ya faɗa ban yi daidai ba. Ba wani zancen wai shekaru, dan ina da shekaru sai aka yaya. Dan shekarun ya kai ina sai aka yi yaya, shi da bisa a gamu in nayi abu ba daidai ba, ko ko ina abubuwan da yake zai yi affected ɗinsu, zai jawo musu matsala nan gaba, ko ko ina wani shugabanci kuma sai a ce ba za a gaya min ba. Babban abin da na tambaya kuma a ranar nan kuma nake kuma tambaya yanzu, wai ranar gobe tashin kiyama, ran da za a yi mana hisabi, wai za a ce wani tsoho ne ka kai shekara 100 a duniya saboda haka ba za a maka hisabi ba ko koya? Ina son in sani. Muhammad Habib ka gaya min in je. Idan mutum ya kai tsoho ba za a mishi hisabi ba gaban Allah ko kome. Ko kwanciyan kabari aka ce idan mutum ya kai shekaru kaza, idan mutum ya mutu ba daidai ba, in ya kwanciyan kabari ba za a mishi abubuwan da za a mishi ba. Ko babu kwanciyar kabari. Ko ya take. Duk wannan abin za ku kai za ku dawo tun kuna zagin Aisha Yusuf. Yanzu kun yawanci kuna ce dama Aisha abin da take faɗi kenan, kaza da kaza, wane ne menene. I'm so sorry. I know I'm not doing English. One of these days I'm going to do English. I'm just trying to do this so that the community that I really want them to understand, to really understand me, because I know they get to pass this message on and say all sorts of things. Wai ba za a abin nan ba. Ana zance a ce ai tsoho, to tsoho ne ya koma garin su mana, ya koma gida ya zauna. Idan muka je Daura sai mu tsuguna mu gaishe shi mu ce baba ina wuni, baba ina gajiya. Amma kana villa a karkashin ka, mutane na wahala, talaka na ya shiga wani halin da bai taba ganin kanshi a Najeriya ba. Ni yar kasuwa ce, siya da siyarwa nake yi. Na yi shekara shekara 20 yanzu. Bana na yi shekara 20 tun da na fara kasuwanci, da na fara siya da siyarwa. Ban ga shekaran da aka canza farashi kamar wannan da muke yanzu ba. Kusan kullun aka ba a ƙara farashin wannan kayan ba, za a ƙara farashin wancan kayan, ko kuma za a ƙara farashin wannan kayan. Amma kuɗin da ake samu yawanci mutane ma aikin ma babu yanzu.
dama wani abin da suke suna samun kuɗi ba sa samun kuɗin ya ragu, farashin kaya sun ƙaru, abin da kuɗinka zai siya da a ce nan da shekara 7 da suka wuce ko ma in ce shekara 6 da suka wuce abin da 5,000 za ta siya maka, wallahi ka ji rantsuwa nake, wallahi tallahi 5,000 ba za ta siya maka ba yanzu. In ba kai hankali ba ma 10,000 ma ba za ta siya maka ba yanzu, cikin wahalar da mutane suke ciki. Amma still a ce ba magana mai daɗi, ba ku yi haƙuri, babu jaje, sannan a fito a ce mana wai ai shugabanci a wani shekarun mutane za su ci, ko ku shekarun ba ta zuba wahala. Me yasa ba za ku je ku ga 'yan Boko Haram cewa akwai babba akwai tsoho da ke karagar mulki su daina abubuwan da suke yi? Ko tsufan aka zo gaban Aisha Yusufu ne ake faɗan tsufan, ko ku a mutanen wanda suke ci a yi abin da ya kamata wajen su ake zancen tsufan nan, amma waɗanda suke abin da bai kamata ba a ma magana. So an kyale su ko? So it doesn't matter, tsufan nan a'a ba a damu da shi ba. Ko ce a ci gaba dai zancen nan kowa yana nan yana ji. Yanzu mutane da an saba in zaka zo zaka yi tafiya zaka je wani gurin kai ka sa kayanka ka dan kai addu'an ka kai ka fita ka wuce, amma yanzu ka yawancin mutane ko fita ba sai kowa garin su ya zama kurkuku. Ana zaune kowa tsoro ake a shirye wani kasan dan yanzu in baka hankali ba sai a dauke ka. Yau cikin gidan ma ba a tsira ba, cikin gidan ma shigowa ake dauke mutane ballantana. Buhari shine shugaban kasa. To shugabanci ina ta kai? Yadda na ce da ta zama babban asara ga arewa. Ina ta kai? Ina amfani a ce musulmi ne a karagar mulki, koko bahaushe ne a karagar mulki, koko namiji ne a karagar mulki, tsoho ne a karagar mulki. Ina ta kai mu? Ina ta kai mu? Ba inda ta kai mu. Banda ana nan ana fama da wahala. Ƙasa ta zama ƙasa ana fama da wahala, amma mutane da rashin son gaskiya, mutane da ke son munafinci suna nan sai dai a tauye magana. Wai yanzu ake ce mana wai ku koma ku yi addu'a. Yau kuka san Allah? Ai tun da mun san da Allah. Ko da Jonathan yake shugaban ƙasa mun san da Allah, kuma mun yi roƙon Allah, mun yi roƙon, mun yi addu'ar. Kuma mun yi demands, mun nemi a gwamnati ta abin da ya kamata, kuma mun kira shi shugaban kasa a lokacin da yayi abin da ya kamata. Ba yanzu muka san addini ba, kuma ba yanzu muka san Allah ba yanzu muka san da addu'a ba. Duk lokacin da mun san da shi, kuma duka mun yi haka, kuma a wannan lokaci kuma still zamu yi addu'a, zamu roƙi Allah, kuma zamu tahimi wanda yake shugaban kasa. Zamu daga under the constitution da yan sanda ne da sojoji ne da waye duk suna karkashin shugaban kasa. Wani gwamna ni da gwamna in a harkar security duk ɗaya muke, da kai da gwamna duk ɗaya muke. Shugaban kasa ne constitution da muke bi a Najeriya ta sa duka karfin wani abu na tsaron lafiya da tsaron dukiya duk take, da tsaron rayukan mutane duk take hannun shi. Kuma dole sai mun tambaya ko kun so ko kun ki, sai an inda rai da lafiya sai an yi. Ran da muka mutu a ranar na dama matacce dama baya magana, a ranar na mun san mun gama namu mun yi gaba. Wasu kuma Allah ya taimaka su ci gaba da yi, amma inda rai kan magana nan ka dole za a yi shi. Kuma idan Allah ya yarda in muna da rai da ranmu, shi wannan shugaban da ake da shi yanzu Muhammadu Buhari ya sauka, wani ya hau kai ko ma wane ne shi, za mu tuhime shi a the same way. Don ba ma munafinci, bin da muka yi wannan dole za mu yi wancan. An ce in kunne ya ji jiki da ya tsira. Tunda ana ɗaukan abin da maimako a fito a yi magana, maimako a yi faɗi gaskiya. Da ranar gaskiya fa aka ce fa faɗe ta da wando, ranar wanka ba a ɓoye cibi. A fito a yi magana aka ce ba za a yi ba, gashi nan dai ana fama. Yanzu kuwa yake fama a kashe a nan, a yi kisan, a ɗebe yara, an ɗebe a makarantar boko, an ɗebe islamiyya. Na ji yanzu har ma wai motocin fasinjoji ake zuwa tsaye da a kwashe passengers gaba ɗaya. Rai ya zama ba komai ba, sai a gille, sai a kashe, sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shikenan sai a tafiya. Ana gama cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai a juya kuma sai a fara dariya ana shewa. An saba yi, ana nan ana yi. Wahala din ko Ismail Abdulaziz ya ce kowa ya san Buhari ya jefa kasar nan a cikin wahala, amma ba a so a faɗi gaskiya. Ana nan mutum wai dan mutum ka ki faɗan gaskiya,
yo mutum muke bauta ko Allah muke wa bauta? Mu kalli mutum wai a cewa dan tsufa shi ba za a ga mishi gaskiya ba? A ina mu a addini mu bata koya mana haka ba, musulunci bata koya mana haka ba. Gaskiya ka za a faɗe ta duk ko ma wane ne, ko a kan kanka ne ma, ko a kan kabunan mu ne sai mun faɗi gaskiya. Za mu ci gaskiya wannan kaza da kaza amma gaskiya ne duk da yake ba mu yi ba amma gaskiya ne gashi nan. Dan mutum wannan ina mutum bai isa ba, bai isa a kashi wai mu tsaya mu mai da kanmu munafukai ba, ko kuma mu mai da kanmu makaryata, ko kuma mu mai da kanmu wayanda suke su ga gaskiya amma su faɗi wani abu daban. Gaskiya ne. So da nake son muku bayani cewa ana wani magana wani wai a zagin Buhari, kike na ce zagi Buhari ai asara ne, aikin banza ka, aikin barin jitu sa, me amfanin zagin shi kanshi ya zama zagi. Shi kanshi da kanshi yake zagin kanshi da kanshi. Mutum da aka girmama ka haka, aka ɗauke ka, aka bidda mutane suka rika ji da shi, yadda mutane suka girmama shi, yadda yanzu ba in kana cikin zance ba haka kawo zance sai ka ji an yi tsaki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai yanzu sai dai a kalle ka ce maka ya kake abu kaman Buhari, ka ce dan Allah ka kuyi wannan. A kalli yaro a ce kai wannan yaron ba hankali ba zai zama kaman Buhari. Ai shine zagin yanzu. Mutum ya kwata-kwata ya mai da kai, ya zub da komai da komai, yana amfani. Daman shi yasa aka ce idan kana neman abu a duniyan nan, a kowane lokacin da kai addu'a, ni dai ka abu that's my policy a rayuwa. Abin da nake ban taba zan ce idan Allah ya Allah, idan abin nan ka zaba min abin da yafi mu alheri, bana wasa da wannan abu. Kuma duk abin da zai nace in dai zai amfane ni duniya da lahira, ya Allah ka bani ka sa in samu, idan ba haka ba to ka nisance ni da shi, ka in juya in nemi wani abu. Dan irin wannan abu mutum ya yi shekara 12 yana neman abu amma wai ya samu ya zama haka. Daman neman kawai dan dai ya je ya rika ɗaukar hotuna kawai yana busasa yana jin daɗi, ya jefa mutane cikin talauci. Tun ana zance wani a fito ana magana a ce wannan abu bai kamata ba, sai a tsaya ana neman ana wani zance wai a jujjuya zance. Wa kukewa? Wani kukewa ne? Kawunan ku kukewa. Bin muna nan ai muna ciki. Bin muna nan muna cikin ko waye baya jin wahala. Da zaka shiga mota, Kaduna ne zaka je ko ina da ka shiga mota ka tuka ka je. Yanzu ka tuka ka je mu magani. Tuka ka je. A'a ba zagin Aishan ba. Tuka ka je. Shiga mota, ka hau mota ka je mana, me na zagi, me ba zagin ba, je ka. Kada nan a cikin gidanka wai sai a zo a dauke ka. Wai a zo an lokacin wai da a ce sai wayannan terrorists za su fito su zo gidan mutum wai su karbi aran matarsa ko aran ƴaƴansa su je su wulakanta ta, su yi mata fyaɗe, su abin da suka wai su dawo da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma wai mu ce wai mu musulmai ne, mu mun yi shiru. Wai ba za a kira shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba dan yana musulmi? Ina musulunci bata ce ai munafunci ba. Kuma musulunci bata taba ce bana inda muka ga gaskiya kan mu faɗe ta ba. Gaskiya aka ce mu faɗe ta ko da akan shirin kanmu ne ma, balantana akan wani. Wai a ce ba za a yi magana ba. Daga an yi magana a zo ana cewa kaza. Bashir Aliyu Hassan Yemid sanni dai in ce ko yaushe ka je ƙauye? Yaushe ka je ƙauyen su, ka je ka gaishe su, suna nan suna fama, ka je ka gaishe su, gaban motan ka je ka gaishe su. Ba nan za ka rika zancen whether reasonable or not reasonable ba. At the end of the day gaba ɗaya mu muna cikin abin nan ɗin nan. Ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Najeriya kenan. Wai zai kira dan uwa, zai kira sai bayan an gama defend an wane ai kaza zaka kira, zaka dora wahala akan dan uwanka wanda yake citizen kaman kai, dan ƙasa kaman kai. Amma wayanda suke nan suke tauye maki dukiyarka ko dukiyarki, suke abubuwan da bai kamata, suke facaka da dukiyarmu, suke abubuwan da bai kamata ba, suke babbata mana ƙasa. Wai ba za ku je ku yi musu magana ba, ba ku je ku tambayi wani abu hannunsu ba, ba ku ce su fito su ya kamata ba. Amma inda wani abin da bai dame mu ba, bai shafe mu, bai dame mu ba, za mu fito kowa ya hayayyako, kowa ya bubbude idanu, kowa ya tsaya ana ta famin abin nan. Munafincin nan na ga inda za ta kai mu, honestly na ga inda za ta kai mu.
na mashi yasa na ce bari zan yi wannan bidiyon ce muku ne na zagin Buhari ne yake zagin kanshi, Buharin kanshi ya zama zagi. Sai dai kawai Allah shirya ta musulunci. Ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da ba mu ga shugabanci ba, da ba mu ga yadda ya kamata mutum ya kula da mutane. Mun ga su Sayyidina Umar, mun ga abubuwan da suka yi, mun ga yadda suka damu da mutane, su ma da ake amma musu alƙawari, amma musu albishirin aljanna, balle mu da muke nan duk ya bayi. Sai dai kawai rahamar Allah shi zai sa mu samu hanyar shiga. Wai mu ne yau abu kaɗan wai ba za a yi magana akan wani ba, don a'a kaza, don kuna san shi, don kuna ku ita san shi, so ya dame ku so shi. Mu da muke ba ma san abin da yake yi, dole za mu faɗa, za mu fito mu faɗa yadda kuke. Idan ku kuma kuna so, ni abin ma da ke bani dariya da kuma abin mamaki shine, kun ce yana abubuwan da ya kamata, kun ce kuna sashi, to ku yi maganar mana. Me yasa kuke damuwa da mu da muka ce ba masu? Ni kin ga yanzu ban damu da ko za ku zo ku ce yayi kaza, ku ce kuna ta yaba mishi, ruwanku, yabanku, abin da kuka yi niyya ne ku yi. Ni ga abin da nake yi, ni baya yin daidai, kuma dole zan faɗa bai yi daidai ba. To me yake tsone muke ido? Muryan ku ba a ji ne? Naku murya ba ta, ko ku a'a dan kusan ku ƙarya kuke yi ne, abin da ba haka din bane ba, dan kusan san kai kuke yi ba haka din bane ba, ko ku dan me? At the end dai muna nan, mutumin nan zai tafi, zai bar ƙasar nan in Allah ya yarda. Za mu ga ƙasar, wahalar nan kam kowa yana jin shi a jiki, duk wanda ya ce bai ji ba. Idan akwai wasu daga cikin mu, sai dai za mu ce rayuwa yanzu maybe wani abin da kake da ba za ka samu kai ba, amma akwai wani da yake ci wannan ma ya kasa, ta gagare shi. Saboda haka abin da magana nan da ake da ba dan kai ba kuma ba dan ke ba, dan waɗanda suke ba su da muryan da za su yi magana, ba su faɗa a ji ba, suna nan suna cikin kunci, suna nan cewa cikin bakin ciki, suna nan suka cikin wahala. Ce wannan ma sun kasa ba iyalinsu su ci. Yaro kana da yara, wani abinci ma da aka ba su ci ban samu su ci ba, dan sai muke magana, ba dan kai ba. Kai, you have a voice, use it. But there are many people who don't have voices, and we must be their voices, whether you like it or not. We must be their voice, and we will continue to be their voices. If you like, say what you want to say, do what you want, do how you want to do it. It's your personal business. I, Aisha Yusuf, by the grace of God, we continue to speak out against the incompetence, the cluelessness, the corruption, the ineptitude, and the failure of Buhari. And if you don't like it, that's your personal business. Oh, I saw somebody who said that, it's because something about Buhari sacking my husband. Well, apparently I now have two husbands. I have the husband that I got married to, and the husbands that Buhari people have assigned to me. What's his name again? Usman Yusuf, that used to be ES of NHIS. And he was sacked by Buhari. First of all, he was sacked by the Minister of Health for, I think, was it alleged 900 million naira corruption case. Then Buhari reinstated him. Yeah, he was sacked for corruption, 900 million alleged. Buhari reinstated him in 2018 and then fired him after the 2019 election. So you need to ask Buhari, did he keep him because of election or what? And later on, he was fired, and he was said to have carried 150 million naira vehicles that he never brought. And apparently, because his name is Yusuf at the end, Buhari decided that, oh, he was my husband, and that's it. Because my husband had once worked in NHIS as director of finance, and he was funds management at one time. And I said to them, go and check the records when my husband was there, and how he fought hard to ensure that Nigeria's money was well kept. He did that. And I'm waiting for them to put out their findings. So this Usman Yusuf, I've never even seen him. I've only seen him on what do I call it? Okay, I think let me even have, whether I have a picture of, yeah, I know there was this thing about him here. I've never seen him. But it's Buhari that says he's married to me. So no, he's not my husband. Buhari has never, in short, my husband was not in government. He was not working with government when Buhari came into office.
he had already left. So Buhari never sacked my husband. My husband has never been involved in any corruption case. This person is Usman Yusuf, and I think he's from Katsina State, if I'm not mistaken, the same state with my husband, Buhari. My husband is from Edo State. I'm from Edo State. We are not from Katsina State. So that is that. And I thought when they saw it, I think they were so happy. Oh, now they can have something against Aisha Yesufu, and they were all running out, so come and put it out. And I was like, if my husband stole 1 kobo, we will send him to jail. He will serve his term there. Me, Aisha Yesufu, not on my watch. I hold myself to higher standards than I hold any other person. When my husband got a job to work at NHIS, 2005 or thereabout, I wrote him a letter and I said to him, don't you dare touch a dime of government money. People might go there and think they will do. And I remember in that letter I said to him, you bear the name Yesufu, I bear the name Yesufu, our children bear the name Yesufu. And I know my husband. Please hurry up. Check the findings of NHIS. And I want to farm my husband so that all of you will know that it's not everybody that goes into government that touches anything. No. Today, this mouth, this big mouth that I have that I'm using, I wouldn't have been using it if my husband had been involved in anything. For what? For what? I'm a market woman. I made my money since before my husband ever entered anything like NHIS. I buy and sell. 20 years of doing business. 20 years of buying and selling. 20 years. That's since the year 2000. That's what I've been doing. So all of them thinking, yo, but okay, but I'm in the house. When you get away, where you sing way I may gidana ni dan Buhari ya kori mai gidana. Lokacin da nake magana lokacin Jonathan, mai gidana ya kora ko koya. Da nake magana lokacin Jonathan. Wannan Usman Yusuf da kina ji Usman Yusuf din ma dan Katsina ne ma. Dan Katsina ne, dan garin Buhari. Da aka kore shi an ce wai abin nan cin hancin da rashawa na wajen miliyan 900. Ministan health kenan ko ya ake cewa da health ma sai menene kimiyyar menene lafiya ne ko menene kai na manta Hausar da aka kore shi Buhari ya zo ya dawo da shi a shekara 2018 sai da aka zo bayan an yi zaben shekara 2019 sannan ya zo ya kore shi mutumin da aka ce kenan wai shine yake yakin cin hanci da rashawa har yana dawo da mutum wasu shikenan fa wai dan sunan shi Yusuf yan suka zo suka fara ai kai menene ai mai gidanta ne mijin Aisha Yusufu ne suna ta wayewa ne ta dariya na cewa Allah sarki yanzu kun bani ina da miji biyu kenan ko koya ni wannan ma ban ma taba ganin shi haka ma aka tafi da kwanakin ba suka ce ai ban taba karatu ba ban yi makaranta ba a'a da nace na je ABU Zaria ban je ABU Zaria ban ma taba zuwa university ba nace oh ni da a ce ma wallahi kusan Allah da dadin da zan ji a ce wai ni a yau din wai ban taba zuwa jami'a ba amma dai nake da irin dan karamin ilimin nan da nake da dan shi zan iya magana haka da zan rika ya ake sha da zan rika abin nan ne zan rika proudin da abin zan rika alfahari da abin inda haka din ne shi yasa barin ga muku gaskiyan nan ana faɗarta da wando ni ko a ina nake. Let me even tell you, in the year 2000, I was a copper, year 2000. Oh yeah, there was a picture I said I was going to look for so that you see the person. Before I come to that issue, okay, yes, so this is the person. This is the NHIS. I see the NHIS boss fails to return vehicles, 150 million vehicles after sacking. This is the person that they are calling my husband. But you can what dariya. Oh boy, yeah, I get two husband. Buhari is give me one husband for Twitter, for social media. Then I get the husband where I don't marry. This one, how old have we been married? Are we up to? Yeah, we should. You people, I'm still waiting for you people to come and do with this wedding reception for this guy where I never see where they say that my husband. See it here, Buhari. Can you read it? Buhari reinstates NHIS boss under probe for alleged 919 million naira fraud. You see your Buhari, now they tell Buhari. That was before 2019 election. Can you people ask Buhari what money did he use for election? Where did he get the 2020 election? See corruption. I beg, me not afford that for them. I want to tell that kind of thing. All of them, they happy that time. They can't just they jump, say, oh, they don't see something where they go use my.
If my husband do corruption, he go jail. Wetin happen? He go jail. Wetin? This see that's the man. So back to the thing that I was talking about. In the year 2000, I was a copper. So I had finally finished school in the year 1999. So I served in the year 2000, and somehow they overpaid me. I was just sitting in my account. I went to check my account and I saw extra money. So knowing fully well that where is this extra money, it turned out that NYSC had overpaid me. And see, when I wanted to return that money, it was like something else. It was like something else. You know, both NYSC, I got so much flack from NYSC, even the bank, my fellow corpers, they were so against me. Oh, Aisha, what do you mean? Why are you returning this money? Blah, blah, blah. Even when I went to NYSC, it was such a huge problem. I had to be, then I served in Kano. The NYSC office is on Guelzo Road. I had to be going to that Guelzo Road to go and meet them, to go and do this before finally I got to return that money. It was something else. And I think back today, that's 20 years ago. If I had eaten that money, will I have the mouth to talk against corruption? Will I have the mouth to call out bad governors, to look anybody in the eyes and call them out? I won't. And so you see a lot of people, when they are not talking, it's because they don't have the moral justification to speak. They don't. When my husband got that job, I wrote him. It's just because my husband doesn't care. I don't even know where he threw that letter, where he dropped the letter. I can't find. I wrote him a letter and I said to my husband, as we are going to that government job, don't think that people think government job is where they get they can do anyhow and put a kobo. If my husband had done anything, then will I have this much? I won't. So staying true on issues, it's what matters. So whatever all those shenanigans, so I see them coming, oh, your husband someone, I say, let EFCC work now, let them arrest him now, let's go there now. Because they know they don't have. All they can put out is insinuations and defamation of character and all sorts of things. The last time they said I didn't go to school, they said that my certificates are fake. And I'm like, I've never worked in my life before. So how come which fake certificate? Anyway, even if I know go school better, I sure can speak English that you will understand. I can write English that you understand. That is all now. That one didn't work for them. They now brought another thing again, that my husband is, tomorrow you will say my children are still, I steal them. Their father. We die here. All of those things there. Hey, Ab New Boy, thank you so much. Thank you so much for the love. I think one of the things people really need to understand that we will call out the president. I enter English now. I don't do the answer one finish. We will call out the president. He is not our father. He is not our grandfather. We didn't vote for him to be a father. Neither did we vote for him to be a grandfather. He was voted to be president and commander-in-chief. And he has failed as president and commander-in-chief. He has failed to secure the lives and properties of Nigerians. He has failed in his primary responsibilities. I will call him for that failure that he is. And for you, that if it's your father and grandfather, when you get home, you can deal with that. We are not going to wait and watch a man destroy our nation. The democracy that we have today, a lot of people fought hard for it. A lot of people worked hard for it. He wasn't anywhere when people were fighting for that democracy. The democracy that he himself tried to truncate. Today he is here enjoying that democracy, and they're saying to us that we cannot call him out. We cannot make demands on him. That is a lie. It's a lie. The same way that Buhari had the right to go and protest, and when he was attacked by police, he went to court, and that's the judgment, the Court of Appeal judgment that we are using today, that says that police have no right to give permission for protest. All that needs to be done is to inform them, for them to come and secure citizens is being used. That right he had to protest is the same right that we have to protest, and we will continue to do that, whether he's president or he is not president. And the thing is that Nigeria is above and beyond anybody. My loyalty personally as a human being is not to any Nigerian leader. My loyalty is to Nigeria.
And that's it. And whoever is there, we will call him out. In 2019, I was on the campaign team of Dr. Oby Ezekwesili. If Dr. Oby Ezekwesili gets into presidency today, and she's the president of the Federal Republic of Nigeria, Aisha Yusufu, will call her out when she doesn't do right. It is my loyalty is not to her or to anyone, any leader. My loyalty is to Nigeria. And that's what it is. As citizens, our responsibility is to make demands on those who are voted for. It's not to be slaves to them. It's not to serve them. They are public servants for a reason. They're supposed to serve the people, and we'll continue to make demands on them. We are the employers. We pay their bills. We pay for them. Taxpayers' money is being used to pay their bills, and so therefore we are the employers who make demands. They're supposed to serve us. We are not the ones that are supposed to serve them. And this whole nonsense mentality that we have, African people, they are the ones who are religious. They are the ones who are this, culture. You don't talk to elder people. The elder people should stop running for office. Go and stay in your house. Stay in your village. What will come, we will kneel down and greet you. No boy, no come enter public office. Come begin to tell us, say, maybe no call you and say, now your age. Forget it, age no dey this matter. French president, the president of France, I'm older than him. The president of Canada, whether na prime minister, that one get, I be waiting they get for there. We are age mate. So you cannot come, ballet. You are here. You are not supposed to be here. Go and stay. Go and stay in your village. Maybe they can do the ballet for you. Go and be the village head for your town. You cannot come to Villa and say you are the president and commander-in-chief, and then you're telling us that we can't call you out that you are old. Who cares about your age? That's your personal business. We too, we are old. I'm 47. I am 30 years older than the person that is 17. I am 20 years older than the person that is 27. I am 17 years older than the person that is 30. I am 7 years older than the person that is 14. The person will be 10. I'm 37 years older than the person. Who cares? It's my personal business. And if I'm not doing the right thing, any one of them, whether you're 10, whether you're 1 or you're 2, call me out. And especially if I'm holding a public office where the decisions I make are affecting your life, gosh, call me out. And anybody that's talking, and I've said it before, and I'm going to repeat it again. If the only yardstick you have personally to be respected is because of the age that you are, the life that you have spent on earth, then let me tell you, boy, you don't waste all those years, because you don't get anything where they go take respect you other than say your age. Now waste be that one. And that there's no way that it is. And Nigeria is my business, and I'll continue to mind my business. And I said something. I refuse to be an irresponsible parent that will leave the fight to her children. I'm going to fight so that my children will not need to fight this mundane fight. I want the generation coming to be fighting over things like the rights of bees to pollinate, not the right to be alive. Thank you so much for living. Thank you so much for listening to me. And guess what? It is Sorosoke. Merry Christmas to you too. It is Sorosoke generation. We've seen that they've opened our eyes. We will Sorosoke. We will move and SARS. That's it. Nothing more, nothing less. If you can't do it, fall out. Nobody begged anybody to come into position. The same man that went to every 36 states in this country and Abuja begging for votes. Buhari tied rapper when he was looking for votes 2015. If you knew he didn't want to be demands to be made on him, he should have stayed in Daura. He should have stayed he should have stayed in his village. Nobody asked him. He was crying. He was shedding crocodile tears. So therefore, we'll make demands on him. You can't tell us not to make demands on him while he's destroying our country. No way. Thank you so much. God bless you all. Happy holidays.